Although she is from India, it's an American production. Priyanka, born in India, first taking photographs at the age of 9, became an amateur filmmaker at the age of 20, and currently she is a filmmaker based in the USA. Her previous student films have screened at more than 40 international film festivals across the world, including the Cannes Festival, Oberon. Here also, Last year. a film was screened last year too, here. Her last short film won the Jury Honorary Award at the Philadelphia International Film Festival. Currently, she is working on her next feature film project and very much inclined to shoot it in India. We will like to listen about it more from her. First, a few words on the film. If you have anything to add about yourself, over to Priyanka. Priyanka Dash. First of all, I want to thank Kolkata International Film Festival for giving me such an honor to come here. So, yeah, like he already introduced me. So, I was born here, I was born and raised here. Then I went to USA to study filmmaking and film scholar. And then I started making film under the university production. I'm still making. So right now I'm working on my thesis film, which is a feature film. I'm getting into my post-production right now. That's pretty much it. And regarding this return, I made this film this year. We just finished in April, end of April, all the post-production and all. So it just started this festival run, and this is the first Indian premiere. Before this festival, this movie has been shown in USA, in a theater, but this is the first premiere in India. You want me to talk more about the film? To call it a mystic drama. Yeah. I would like to hear about it in a bit in details. Oh, sure. No, sure. Okay. মিস্টিক ড্রামা এই কারণে বলা হয়েছে কারণ যে মুভিটা আমি যেটা বানিয়েছি এটা কমপ্লিটলি ক্লাসিক্যাল ন্যারেটিভ স্টোরি বেসড নয়, এটা অনেকটা I was trying to experiment with the form of the movie, so it's kind of experimental narrative, a little bit of surrealistic approach to it. So that's why I call it mystic drama. It's not. There is kind of open-ended, you kind of wondering what's really going on, that kind of atmosphere that I was trying to create. So this is a movie more less of a like যেমন আমি বললাম এটা ক্লাসিক্যাল ন্যারেটিভ ঠিক নয়, আমি প্রচন্ড পরিমাণে এমফাসিস করার চেষ্টা করেছি ভিজুয়াল অ্যাপ্রোচ, লাইক হাউ টু কমিউনিকেট সার্টেন থিংস ভিজুয়ালি rather than that was my approach when I was doing this movie. And story wise there is story na khub ekta strong mane it's khub ekta story based নয়, most of the theme based. Theme ta hocche je একজন মেয়ে মেবি লেট 20 early 30s, তার হঠাৎ করে সে জানতে পারে যে তার মা মারা গেছে, মা এলডারলি মা, এবং মেয়ে আর মা আজকালকার যেমন মডার্ন সোসাইটিতে তারা অনেক তাদের মধ্যে দূরত্ব, মানে অনেক বছর তারা একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ একটু ইন্টারাপ্ট করছি, এটা মানে লোকেলটা একটু সেটিংটা যদি বলেন, মানে মেয়েটি কোথায় থাকে, মা, আচ্ছা, মানে where the story is set, where the story, which cities, which countries it is. Yeah, so I shot মুভিটা পুরোটাই ক্যাস্ট হয়েছে অল আমেরিকানস, বাট যেমন আমি বললাম যে আমি প্রচন্ড পরিমাণে ফোকাস করার চেষ্টা করেছি ভিজুয়ালের উপরে। ভিজুয়ালি এই পুরো স্টোরিটাই বেস্ট হচ্ছে একটা সেরিমনি, একটা ফিউনারাল সেরিমনি, কিন্তু আমেরিকার ফিউনারাল সেরিমনিটা ডিফারেন্ট দ্যান ইন্ডিয়ান ফিউনারাল, লাইক রিচুয়ালস, কাস্টমস, এভরিথিং ইজ ডিফারেন্ট। আমি কিভাবে ট্রাই, এবার আপনার কথাটা আমি ফেরত আসছি, এই কারণে মিস্টেক, কারণ আপনারা শুধু লোকজনই হচ্ছে ইউএসএর, কিন্তু লোকেশন ওয়াইজ geographically it's kind of ambiguous. It's set in an open field.
a countryside to create that kind of ambiguity and nature into it, because it's more of a meditational movie rather than, so I tried to create that ambiguous in geographical approach. Whatever kind of setting. Yeah. Whatever kind of setting. Yeah, absolutely. আমি এখন পড়াশোনা করছি আসলে I'm doing my double masters over there. So MFA, Master in Fine Arts, and then I also doing Master in Scholars, like film studies, because I really interested in film studies. I really feel that you need to know like all these critical thing in order to make something. It gives us a knowledge, like all these আমাদের যে বড় বড় ফিল্মমেকাররা তারা কেমন ভাবে বানিয়েছিলেন সেই ইন্সপিরেশনটা খুব দরকার আমাদের। I'm studying in Ohio University. It's in Ohio in Middle East. Pardon me, Midwest in USA. This I would like to ask, how much to live for it? Who was the producer of the film, and how do you manage to get yourself a producer in the US? Is it very easy for you because you are a student of the film studies, or how do you manage to get a producer? Because already getting a producer is very difficult for any film. Yeah, absolutely. I think আমার যেটা সবথেকে বড় অ্যাডভান্টেজ হলো সেটা হচ্ছে আমি অলরেডি ফিল্ম স্কুলে রয়েছি, and ফিল্ম স্কুলে ইউএসএ তে they are very very disciplined, and আমার যে প্রডিউসার আমি আর আমার আরেকজন তিনি হচ্ছেন আমার সিনিয়র ইন মাই ফিল্ম স্কুল। সে অলরেডি অনেক মুভি বানিয়েছে, সে হচ্ছে আমার কো প্রডিউসার ছিল ক্যাথি সোয়ানসন। তারপরে আমরা কিছু যেমন ফিল্ম স্কুলে সব রকম ইকুইপমেন্ট। Kathy Swanson, she's from Sweden or from America? No, she's from America, but she was my co-producer. So কেমন ভাবে হয়েছে আপনার কথাটা বলতে গিয়ে, আপনার অ্যান্সারটা দিতে গিয়ে, যত রকম ইকুইপমেন্ট লাগে এই মুভিটা আমি শুট করেছি রেড ক্যামেরাতে, আমাদের ফিল্ম স্কুলে সব রকম ইকুইপমেন্ট আছে। সোর জন্য আমার ওইখানে কোনো খরচটা যায়নি, যেটা হচ্ছে মেইন একটা বিশাল খরচ ফিল্ম মেকিং এ, সেটা আমার লাগেনি। আমরা ক্রু সব ফ্রি পাই, কারণ ওখানে যারা ফিল্ম স্কুলে যায় সবাই বিভিন্ন রকম এক্সপিরিয়েন্স লেভেল থেকে আসে এবং তারা খুবই আগ্রহ একে অপরকে কোলাবোরেট করার জন্য, সুতরাং ক্রুয়ের জন্য আমার খরচ হয়নি। যে খরচটা হয়েছে আপনি যদি মুভিটা দেখেন, মুভিটাতে আমার টোটাল কাস্ট হচ্ছে অলমোস্ট 12 I think, and all of them are kind of important. So I was like really freaking out to get all those cast, and they are like mostly like 60 plus women, and getting those people it was kind of hard, but my producer was very good, so we all reach out to multiple acting agency, talent agency, and they are very very collaborative because of the film school. So are these people amateurs or they are all professionals? No, they are all professionals, and because I'm a student in US, if they are professionals working with a student, they can work free or they can also work very bare minimum, just little bit. So I only paid like maybe 4 out of them because I had to pay because they couldn't do free, but others because I'm a student, so they agreed to do free. I'm very grateful for that. So that's the cast thing. Other than there is other expenses like logistic, food, location, all those kind of things. So I did a campaign. It's an Indiegogo campaign. It's like a crowdfunding. So I raised some money from that, and then I also had like personal fundraising through my professors and other professionals. We reach out to people that, hey, I'm making these things. We create our website and we reach out to people, and they are very generous. So by that I raised like few $1,000s. So total budget was around $7,000 to $8,000, and it was I able to raise all those money by. Usually people are because you know Calcutta is the cultural capital of India probably, and other Bangla ছবি ভালোবাসি, ছবি নিয়ে চর্চা করি, তুমি নিজে বাংলার জন্য কি ছবি বানাতে চাও, ভবিষ্যতে কথা বলবে? আমার যেমন উনি যেমন বললেন ইনিশিয়ালি, রাইট নাও আই এম ওয়ার্কিং অন দিস থিসিস, যেটা আমি থিসিসের উপর কাজ করছি ওটা আমি পোস্ট প্রোডাকশন হচ্ছে, সুতরাং ওটা অলরেডি হয়ে গেছে যা হওয়ার, এখন যা হবে বন্ধ কামরার ভেতরে, বাইরে কিছু নেই।
নেক্সট হচ্ছে আমি যে ফিচারের জন্য আমি খুবই ইচ্ছিত একটা ফিচার করা, এবং আমি আসলে কথা বলছিলাম অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু শুট ইট ইন কলকাতা। এখনো আমার আইডিয়া আছে কনসেপ্ট ওয়াইজ, বাট আই এম স্টিল রাইটিং স্ক্রিন প্লে। আমি জানি না কোন দিকে যাবে ফুল ফ্লেজেডলি। হ্যাঁ, আমি যেটা বলতে আই লাইক টু রাইট অ্যান্ড ডিরেক্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম। কলকাতার ছবি কতটা দেখা হয় যেহেতু বেশিরভাগ সময় বিদেশে থাকা হচ্ছে, বাট nowadays it's coming into because with the blessing of internet you get to watch all the movies over there. What do you think about the contemporary Bengali film that's happening, the urban films? What is your take on that? Because university নিজে কতটা প্রাসঙ্গিক মনে করো আজকালকার যে সাবজেক্ট ছবি বানানো হচ্ছে, বা নিজে কতটা সেই ধরনের ছবি বানাতে চাও? With all the talented and famous directors we have, the contemporary সত্যি কথা বলতে কি, আমার লাস্ট আমি যে বাংলা মুভিটা দেখেছি সেটা আমি দেখেছিলাম যিনি একটু যিনি না জুলফিকার দেখা হয়নি। তার আগে যেটা হয়েছিল, যেটা বেস্ট হচ্ছে একটা সুইসাইড নিয়ে পরমব্রত ছিল, হেমলক সোসাইটি, অনেক বছর আগে আমি ওটা দেখেছি। এবার আমি ওনার আসলে আমি খুবই বড় ফ্যান। যেটা বলতে আপনি যেটা জিজ্ঞেস করলেন যে আমার কিরকম অ্যাপ্রোচ হবে, আমি না খুবই ইচ্ছিত যে আমি cinematic form নিয়ে আমি এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই। So I'm not very much into classical narrative. For me, story is important, but I really want to do something experiment with the cinematic form. So আমি বলতে পারবো না যে কোন ডিরেক্টর, there are a lot of directors, like not only from Bengal, like they're especially like older, like Satyajit Ray, like I don't know how to explain, like he's a big influence in my life. So all those things there, but I don't know is there any particular director that I would say that I want to be that person. They're the influence that I have. No, my question I want to be Priyanka Das. I mean, I will try to. Otherwise, they're there. They don't need. My question to you was, how would you rate Bengali contemporary Bengali? How would you rate? The question is to the critic in you, Okay. the director in you. Like, আমার যেটা আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় যে যারা খুবই কন্টেম্পোরারি বিষয় নিয়ে জিনিসটা করছে, যেমন মনে করুন এই যে যেটা নতুন যেটা বললাম, সেটা অনেকদিন আগে দেখেছিলাম যে সুইসাইডের উপর, যেগুলো খুবই টিপিক্যাল কাইন্ড অফ সোশ্যাল কাইন্ড অফ ট্যাবু হয়ে রয়েছে, এবং সেইগুলোকে কেমন ভাবে অ্যাড্রেস করতে হয় সেইটা আমাদের মনে হয় আমাদের সোসাইটিতে এখন এই মুহূর্তে খুব দরকার। কারণ it's not otherwise it's fall into a very binary position. Like my film also, that girl couldn't respond to when the mother died, and she couldn't cry, and all the neighbors come and they're saying that why she is not participating, and that's kind of taboo that it's like always there is a channelized way of bringing out grief or anything. So like coming back to your question, my answer would be that I really appreciate that how they are tackling this, how they are kind of breaking out from this binary good and bad, and kind of trying to reach out that this displacement in between. আচ্ছা, আমি একটা প্রশ্ন, আপনি তো কলকাতার উপরে ছবি করতে চান, হ্যাঁ, নেক্সট আপনি কতদিন ধরে কোন আছেন? আপনি বর্তমানে কলকাতা, আমাদের যে গ্লোবালি একটা বিশাল পরিবর্তন হচ্ছে, মানুষের মানসিকতা, আমাদের সামাজিক বন্ধনগুলো, আমাদের এবং আমাদের এই যে আজকে 8 থেকে 10 বছর আগে আপনি কলকাতাতে দেখেছেন, আর এখনকার কলকাতার মধ্যে সেটা পার্থক্য আপনি অনুভব করেন? একদম, অ্যাকচুয়ালি সরি, সেই জায়গাটা দাঁড়িয়ে আপনি কিছু ভাবছেন, আপনি যে ছোট সেই বিষয়টা তো যখন Sure. হ্যাঁ, এখানে দেখুন আমি এখানে লাস্ট ইয়ার I came back for a very short period of time. যেটা আমার যেটা মনে হয় যেটা পরিবর্তন হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিউ টু গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ডিউ টু ক্যাপিটালিজম।
এখানে এই যে মানুষের, আপনি আগে যে দেখতে পাবেন রাস্তার পাশে বিল্ডিং হচ্ছে, এই আর্কিটেকচার এবং আমাদের সারাউন্ডিং যে অ্যাটমসফিয়ার এমন ভাবে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, ইভেন আজকে মানে মম অ্যান্ড পপ থেকে শুরু বন্ধ হয়ে গেছে আজকাল সব ডিপার্টমেন্টাল। আমরা আমাদের লাইফস্টাইলটা যেদিকে যাচ্ছে সেইভাবে আমরা রেসপন্ড করি। সুতরাং আমাদের ইমোশনাল যেমন কেমন ভাবে ইমোশন গুলোকে আমরা ট্যাকেল করি, কিভাবে একে অপরের সাথে কথা বলি, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, এভরিথিং ইজ চেঞ্জিং বিকজ হোয়ার উই আর। সেটাই তো ওই মানুষের মন আর মানুষ যেখানে থাকে, স্পেস আর মানুষের মাইন্ডটা খুব ইন্টারলিঙ্কড, এটা এইভাবে ডিফারেন্ট করা যায় না। তো সুতরাং ওইটাকে মাথায় রেখে যখন আমি বললাম যে আমি কলকাতায় এসে কাজ করতে চাই, অবভিয়াসলি এটার একটা গ্লোবাল ইম্প্যাক্ট রয়েছে। হ্যাঁ, এটা খুব একটা গ্লোবাল ইম্প্যাক্ট রয়েছে। আজকে আপনি বলতে পারবেন না যে কলকাতার প্রত্যেকটা জায়গায় একটা এথনিক ইনফ্লুয়েন্স থাকে, কিন্তু বিকজ অফ দ্য গ্লোবালাইজেশন এন্ড রিয়েলাইজেশন কি হচ্ছে, সবাই একটা নিউ লিবারালাইজেশন সবাই একটা গ্লোবাল অ্যাপ্রোচ চলে এসেছে এবং সেটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য এথনিক। কম্বাইন না করলে খুব অসুবিধা আছে আমার মতে। What chucked you to America for film studies? Hollywood influence? What chucked you to America particularly for pursuing film studies? Fascination for Hollywood? Like your icon Ryan had No. used to help. He was very fascinated by American Hollywood. I have to completely disagree with you because I do not like Hollywood movies for somehow. I think it's too much of ideal, like আপনাকে বলে দেবে যে এই হচ্ছে একটা লাইফস্টাইল এবং সেটাকে প্রমোট করছে কনস্ট্যান্টলি, এবং আমি ওখানে কোনো লেয়ার খুঁজে পাচ্ছি না। আমার অনলি উদ্দেশ্য, আমি ইউএসএ তে গেছি, সেটা হচ্ছে আমি রিয়েলি, আপনি মানে বিইং ইন দিস ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, আপনাকে স্পেশালি বিইং আ ওম্যান, ইউ হ্যাভ টু নো আ লট ইন অর্ডার টু রিয়েলি সার্ভাইভ। বিকজ আপনাকে নইলে না, আপনি মনে করুন গেলেন একটা সেটে, আপনি ক্যামেরা সম্বন্ধে কিছু জানলেন না, সাউন্ড সম্পর্কে কিছু জানলেন না, আপনার তাহলে সেই কমান্ডটা থাকবে না, আপনি জানেন না কিভাবে কমিউনিকেট করতে হয়। সুতরাং আমি স্পেশালি বিইং আ ওম্যান, ইউ হ্যাভ টু নো আ লট। ওকে, সো আমি ইউএসএ তে এই কারণেই গেছি কারণ আমি খুব ভালোভাবে টেকনিক্যাল কমান্ডটা করতে চাই। তার মানে এই না যে আমি শুধু টেকনিক্যালি ড্রিফের মুভি বানাবো, ওইটা আমার শুধু একটা সোর্স ছিল এবং সেটার জন্য আমি খুব ভাগ্যক্রমে আমি স্কলারশিপ পেয়ে যাই, সবকিছু পেয়ে যাই, তো আমি চলে যাই। এবার সেটাই হচ্ছে আমার একমাত্র কারণ ইউএসএ তে যাওয়ার। এবং ইউএসএ তে গিয়ে আরো একটা যেটা আমি সুবিধা হয়েছে, আমি খুব স্পষ্টভাবে এখানে বলতে চাই, আমি যে কলেজে পড়ি সেটা হচ্ছে ভীষণ ডাইভার্স কলেজ। আমার ওখানে অনলি 11% ইন এমএফএ এন্ড অল অফ দেম, মানে হাফ অফ দেম আর ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রি। কি হয় যখন আপনি একটা জায়গায় থাকেন, সবাই একরকম ব্যবহার করেন, আপনি খুব ফ্যামিলি আর কমফোর্টেবল জোনে থাকেন। যখন এই জোনটা থেকে আপনি বেরিয়ে যান, বিভিন্ন দেশের মানুষ, বিভিন্ন কালচার, খুব ডিফিকাল্ট হয়। আমরা যে আমাদের কালচার আমরা শুধু মিডিয়া থেকে জানি, তো যখনই ওই মানুষটাকে দেখি ডিফারেন্ট কালচার থেকে, বিভিন্ন রকম খাবার পদ্ধতি, বিভিন্ন রকম কথা বলার, ড্রেসিং সেন্স, এভরিথিং সো ডিফারেন্ট, আপনার ভেতরেও একটা না জানার ইচ্ছা থাকে যে কিভাবে রিচ আউট করবো এই মানুষগুলো। এটি বলতে চাই মানে ডিফিকাল্ট হয়, পাশাপাশি আবার উপকারও তো হয়। এই যে হেটেরোজেনিটি, এটা ইট কন্ট্রিবিউটস। অ্যাবসলিউটলি, ইট কাইন্ড অফ শেপস ইওর ডিফারেন্ট পারসেপশন। এটা কাইন্ড অফ আপনাকে সবসময় ফোর্স করে যে আপনাকে কমফোর্টেবল জোন থেকে বেরিয়ে আসা। এন্ড বিইং, ইফ ইউ আর ইন আ ফিল্ম মেকিং or any kind of art form, I think you need to get out of your comfortable zone to make something, in my opinion. Any other question? কলকাতাতে যে পরবর্তী ছবি করার ইচ্ছা আছে, সেটা কি মানে কন্টেম্পোরারি টাইম নাকি মানে কোনো পিরিয়ড ধরার ইচ্ছা আছে? না, আমার ওটা হবে কন্টেম্পোরারি। এখন আমার সেইটুখানি মাথায় আছে কনসেপ্ট ওয়াইজ। এর থেকে বেশি জানতেও চাইবো না। It should be inside you, not because of secrecy only. No, it should be get marinated inside you. হ্যাঁ, ওই কথাটা শুনে একটা কথা খুব শর্টে একটা বলবো। একটা মুভি আছে, এটা হচ্ছে স্প্যানিশ মুভি, তাতে একজন বলেছিলেন যে, অ্যাক্টর বলেছিলেন যে যখন আপনি মুভি বানান,
প্রথম যতক্ষণ না লেখাটা খাতার উপর আসছে, এটা একটা ড্রিম, যে মোমেন্ট ইজ খাতার উপর আসলো, দ্যাট ইজ এ রিয়ালিটি, এন্ড দেন দ্য লট অফ প্রবলেম কামস ইনটু দ্য রিয়ালিটি। সো আমি সেটা বলবো এখন আমার কাছে ওটা ড্রিমিং, বিকজ অল ইন মাই মাইন্ড। So thank you very much, Priyanka. Best wishes for return and best wishes for return to Kolkata. Thank you. I will really looking forward to it. Thank you. Thank you so much for coming over here.